setting a date with the raider. Tushafika huko pande gani? Niko nyuma yenu, unaona kama nimefika hiyo pale walikuwa na chimba kware. Oh, hiyo kwa nini? Kwa mto ama ni nini hiyo inakaa kwa mto? Swam, yeah, exactly. Kwani uko na ng'ombe ama ni mbuzi? Niliwacha nyuma, si nimeacha mbali. Si utapata story yako hapo Raj, like 10 minutes nifika hapo. 10 minutes hapo kwa booster. Kwa booster. The man on the other side of this phone call is the leader of the illegal herders in Laikipia. Raiders who have been thrust to the limelight for all the wrong reasons. Only recently, the raiders were accused of killing the owner of Sosian Ranch, Christian Vospo. This man agrees to meet us further north near Mugi Ranch. Going by the phone conversation, it is evident that the bandit leader understands the Laikipia terrain very well. After driving 30 kilometers from Sosian Ranch, we arrive at Mugwarak Center to find a lorry which was driving just ahead of us had been attacked by unknown people. Venye mulitoka hiyo siku after tuseme kama dakika 10 risasi zingine mbili zikaria. Sasa hata tulikuwa tunafikiria hizo migali zenyu za media ndio zimeshamburi, lakini hapana, tukasikia hapana, kuna lori wali mistake na polisi. Siwezi sema ni jamii fulani ama fulani, lakini tuweke ukweli, tuko na shida ya kiangazi ambaye inaeleweka. Kama ni kiangazi, mtu anapita barabara, unamuuliza nini? We are heading to Social and Boys Ranch. So what is the situation on the ground? The situation is bad, it's tense, and there's a lot of panic. The leader of the illegal herders say he is from Churo, Maya Ward, East Pokot, Baringo County. He waits until dusk to lead us to their hideout. Eventually, we come face to face with the rest of the bad boys. The illegal herders who offered us a warm reception with a stern warning to desist from taking their photos while holding guns, mainly AK-47 rifles. They serve us with tea from recycled plastic bottles, which we later realized is a ritual during a stakeout. It symbolizes the hard times ahead. kitu kama hii siku nyingine? Tomo cha. Sasa hii nani anatengeneza hii? Hata mimi mwenyewe ni rahisi hii kitu sana. Ukichoma hapa na kuchoma hapa. They reveal that they have been on the lookout for pasture for their livestock and have been here since last Christmas, and that they will not return home until grass has grown back there. They, however, keep a close watch on the events back home through their coordinator's smartphone. This village is home to over 300 herders who keep vigil in turns, with about 100 on the periphery watching if an enemy is approaching. In the morning, they receive a brief from their elders before setting out to the grazing land. Makale Selemoi is the coordinator. He denies allegations that they own guns, accusing their hosts, the Samburus, of the same, in what is slowly turning out to be a blame game. Shida ilitokea wakati wakora waliua mzungu, na hawa wakora imethibitisha kwamba sio hawa wa Pokot, ni wakora ambao serikali lazima wachunguze ni nani, na mkora ashikwe na astakiwe. Askari wakaingia, walikuwa wamejiami sana, wanakuja na gari 12, gari 19
ni ya polisi. Alafu gari 3 ni kifaru. Baada ya kuingia malishoni, unajua hii area ni tambarare, hata hakuna msituni. So watu tu waliangalia tu. Kufika kwa ng'ombe, hata hawakutafuta watu, waliingia tu hapo wakaanza kufyetua ng'ombe na marisasi, wakaua ng'ombe kuanzia saa 8 mpaka saa 11. Ng'ombe yetu ni mingi. Ng'ombe yetu ilikuwa kama ng'ombe 8,000, kauliwa ng'ombe 1,015, nikabaki sasa ng'ombe kama 7,070 na ng'ombe 70. So hiyo yetu ndio malili yetu, kwa sababu hii mambo ya kupurusha watu kwa mashamba sisi hatujui kama jamii ya Pokot, sababu sisi ni watu wa amani. They, however, blame the police for the killing of thousands of their livestock, which they say was the source of the anarchy between them and the handlers of Sosian Ranch, leading to Tristan's murder. With a persistent drought in the country, herders have pitched camp in Laikipia in search of pasture, having come from Turkana, Isiolo and Baringo counties. However, questions are being raised about the role of political leadership on the issue. It is claimed that their numbers in Laikipia North and Laikipia West increased soon after the announcement of the second phase of the mass voter registration exercise. Previously, during dry spells, the herders would send delegations to the ranch owners and agree on a formula where the animals would be allowed into the ranches at intervals, with others paying a fee of 150 shillings per cow per month or 5,000 shillings per acre. The issue of invasion of the ranches by the illegal herders is now taking a new twist, with it boiling down to the issue of land. There is a perception that is being spread here by the politicians who are telling their people that the ranch owners have overstayed their time and it is time for the locals to acquire their land, or rather it is time for the locals to take the land that once belonged to them. We've been told by them and by their people that this is their land. This is historically not their land. If you study the history of this area, this is not the land that they once occupied. So this is not a relevant discussion. It's been an emotive call by the leadership of their communities. Hii mambo ya hiyo mifugo kukuja nyingi Laikipia imeshangiwa kidogo pia na mambo ya siasa. Kuna mtu ambaye anategemea wafugaji ili awin na election. Sasa mahali ambaye anajua anazapata nayo hapa ikifika wakati ya election ni ndani ya hii maranjas, ndio kwa sababu atakuwa pamoja mahali moja. Unaongea watu wakiongea, sisi tuko na mkutano, unasikia mtu mwingine amekuja nyuma yetu amekuwa na mkutano yake. Sasa lazima kuna siasa iko ndani, lakini sisi hatuwezi ingilia hiyo maneno. Sasa si unaona saa hizi watakuja mpaka hapa kabisa. Na ni watoto, hata mkienda hapa kama ni watoto wanashuka. Watoto waende shule. Lucy Jennings and her husband Harry Jennings say they have been forced to burn the grass on their ranch to keep off the illegal herders. They once had over 4,000 cows but sold them all off following frequent attacks from the neighboring communities. Hiyo watu vile nimeshugusa, it's high people, kwa sababu hata kuna siku nimepigiwa simu na mtu nikaambiwa mimi nafanya kazi kwa serikali, tafadhali mama achilie hiyo ng'ombe zangu sijui nini, nikaziashiria, lakini of course alilipa fine kidogo. Wanasema wameishi wako kwa serikali na ili hali wanajua na wako wenyewe. Hata ukioje mtu saa ile hujaenda kumforce atoke hapo, ukimwoje hapo ni kwa nani, unajua ni kwa nani na analima. Na ukimwambia mbona uondoke, anakuambia mimi acha nilime tu. Many have questioned the availability of firearms, mostly AK rifles, among the pastoralist communities, with the Pokots from Baringo County being the most dreaded. At the Sosian Ranch, we find police officers who are stationed here, and their number alternates from 40 to 100 at intervals throughout the day. There are claims that the bandits possess more ammunition, and the officers will only fire at the intruders to keep them off the ranch. What we have called upon is for the government to deploy in strength a force that is a match for the problem here. The policemen who've been sent here have done their best, but they are outnumbered drastically
by the number of people who've come from outside the county. While in Rumuruti, Laikipia West, during the launch of the over 200 Kenya police reservists, Deputy President William Ruto clashed with top security officers from Laikipia County and Police Operations Director Benson Kibwe, who had warned the DP about landing in Rugus, Baringo County. Rugus, that's where the devil is. Nyelecha. Yes, that's where How can we say that there is a part of Kenya you people cannot go? Mnielewe. Alafu sasa wananchi wanafanya nini hapo? Situhamisha basi. I believe the problem is not that we cannot go there, but this chopper standing there. It's not viable for us to go there. No. Because of there is nowhere a chopper cannot land. Just tell me it is not safe. And if you tell me it's not safe for askaris with guns to land in a place, na tunaambia raia ati wako Kenya, what are we telling you? It is not possible. You people are doing the wrong thing. It's actually treasonable. I mean, how can you say ati kuna kona Kenya pale ambaye ati we cannot go? Hiyo ni kusema nini? There is an operation going. Since 2005, watu wamehama kwao. That we have to reverse. Kibui hapana. So, anyway, let's see. Lakini mimi am not. It's not going to be business as usual. It is not going to be business as usual. The rescue of the police reservists has brought about outcry in the area, with some communities feeling sidelined as the beneficiaries were members of the Kikuyu and Turkana communities. Adjacent to the Sosian Ranch is a small village known as Sosian Kinamba, which is 35 acres in size with a population of over 2,000 inhabitants. The residents say they have spent very few nights in their own houses for fear of attacks from the illegal herders. Simon Lesirma was inside Sosian Ranch grazing his goats. On the fateful day, Christian was murdered. However, the sounds of gunshots prompted him to scamper for safety. He, however, suffered a fracture on the leg. The volatile security situation in Laikipia is not only being felt by the ranch owners, but also their employees. Operation sisi hatuoni hata operation kama kuna kitu inatusaidia. Kwa sababu wanaongea kama serikali wanaongea uongo, wanasema ati watu 370 walishikwa. Hakuna watu 370 walishikwa. Sisi kama vijana wa hii kijiji tulikuwa lori kiwabeba na walibeba watu 12. Tujaona hiyo 300 wakiweko kwa gari. Hakuna kitu tulishuhudia hapa hivi. Vita ilipoanza ndio kuna wale walitumwa, lakini hakuna hiyo watu 300 walishikwa. Mzungu alipouao hakuna hatua hata moja walishukua. Mwili ililala msituni. Na sisi pia siku tumelala msituni na watoto. Tutaathirika kwa sababu sasa kama ya ranches watu wametoroka, wenye huwa wakikuja kununua kama ni mboga ama miraa yenye tunauza. Sasa unaona tutapata means ya kusomesha hata watoto. This dam at Sosian Ranch is among the few water points remaining within a radius of 40 kilometers in this area. And despite the government's assurance that the illegal herders have been pushed outside this ranch, well, that is not the case. Here, the ranch owners had dug a trench to prevent the livestock from accessing the ranch, but the herders outsmarted them. Tulikuwa na yeye Masai Mara. Christian alikuwa jasiri. Christian Vospo was laid to rest at his home in Dolorine Farm in Rongai, with his employees remembering him as a man who loved and died defending nature. Hiyo siku tulikuwa naye asubuhi kwa sababu mimi ndio nilimfagiria nyumba na kutoka hapo alikuanza akaenda Olmaiso. Farm inaitwa Olmaiso. Kutoka Olmaiso ndio akarudi Sosian. Akakuja akasema yeye anataka kuenda kuongea na wale watu aone hali ya hiyo nyumba venye iko na venye wanaweza suruhisha kiman to man. Unaona? Alipoenda kule alitumia farasi nyeupe kuoneshana peace. Christian ni jasiri. Christian ni mtu ambaye alipenda watu, hakujipenda. Na kama vile Biblia inasema kwamba penda jirani yako vile unavyojipenda, ndivyo Christian
kutupenda sisi, kutukinga, kutuzuia na hata kututakia mambo mazuri. For more than 2 decades, the issue of land ownership and land acquisition in the expansive Laikipia County has been a contentious topic, with many questioning the manner in which the landowners acquired the big chunks of land, with most of them above 40,000 acres. The shooting of Christian Vosper became the call for action by the Kenyan government to beef up security in the area, despite the fact that this problem had been there for years. Laikipia is a dry land area to much of its area, and it's an area where basically wildlife, domestic animals survive by using a wider range of the land. And the moment that is not accommodated or distributed equitably around, it basically forces people to react, those who are marginalized to react to this situation. So the lasting solution would be in the manner in which the rights over land and pasture in that area are addressed. And this is a long-term matter. Indeed, the tiff between the illegal herders, who appear to lack an understanding of the business of transforming ranches into tourism and commercial farming sites, the police and the ranch owners, may last a little longer, as everyone seeks to champion their own agenda first. Victor Gale, KTN News, Laikipia County.